This meeting is being recorded. Ok. Buenos días, comunidad del Duwamish Valley. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa de radio y hoy día tenemos un importante tema que tratarlo con ustedes. Mi nombre es Edwin Hernandez, soy el Project Manager del proyecto a cargo de Just Health Action, donde hablamos, el objetivo principal es educar a la comunidad del Duwamish Valley en todo lo relacionado al source control del Lower Duwamish Waterway. Linn, could you say your background, please? Sure. Hi, my name is Linn Gould, and I run a nonprofit called Just Health Action. And I have a grant with the Washington State Department of Ecology called a Public Participation Grant to increase public understanding and involvement in cleaning up contaminated waste sites around the state. As part of this grant, we are hosting this podcast series. Mi nombre es Linn Gould y dirijo una organización sin fines de lucro llamada Just Health Action. Tengo una subvención del Departamento de Ecología del Estado de Washington llamado Subvención de Participación Pública para aumentar la comprensión y participación del público en la limpieza de sitios contaminados en el Estado de Washington. Como parte de esta subvención estamos presentando esta serie de radio. Okay, so this series is hosted by Duwamish River Community Coalition and co-sponsored by Just Health Action through the Ecology Public Participation Grant and the University of Washington Superfund Research Program. Este programa es liderado por el Duwamish River Community Coalition, DRCC, con la co-participación de Just Health Action a través del fondo del Departamento de Ecología y PPG, y es un programa también subvencionado por el Superfund Research de la Universidad de Washington. So last time we were here on June 8th with Deborah Williston from King County and Nate Hart from Seattle Public Utilities. We talked about source control, which is the process of finding sources of pollution, then stopping or reducing them before they reach the lower Duwamish Waterway Superfund site. Nate and Jessica answered questions that we had received from the community. Last week, we did a show on Duwamish Waterway Park and learned about what is happening there. And speaking of that, I have a quick correction I need to make. I said that Este was one of the prior owners of the DWP, and I called it the State Department of Transportation, and I really meant the Seattle Department of Transportation. But anyway, my guest here today is Priscilla Tomlinson from the Department of Ecology, who I've known for many years. She is here to talk about Ecology's cleanup process using Duwamish Waterway Park as an example. Welcome, Priscilla. Hi. En nuestro programa de radio del 8 de junio, contamos con la participación de Deborah Williston del condado King y Nate Hart de Seattle Public Utilities. Con ellos hablamos sobre source control y cómo específicamente sobre los procesos de encontrar fuentes de contaminación y cómo detenerlas o reducirlas antes de que lleguen al Lower Duwamish Waterway Superfund Site. Adicionalmente, Nate y Jessica respondieron preguntas que recibimos desde la comunidad. La semana pasada hicimos un programa donde hablamos sobre lo que está sucediendo en el Duwamish Waterway Park. Nuestra invitada del día de hoy es Priscilla. Priscilla Tomlinson del Departamento de Ecología. Ella está aquí para hablar sobre el proceso de limpieza que el Departamento de Ecología utiliza para sitios contaminados y tomará como ejemplo de limpieza lo que se está realizando en el Duwamish Waterway Park. Bienvenida, Priscilla. Okay, so Priscilla, first question is, what is your role at Ecology and what do you love most about your job? I'm a biologist on the Lower Duwamish Waterway team, and I manage one of the sites near the river. It's precision engineering on the west side of the river. And I also support
all of the other site managers that are managing sites along the river with technical and regulatory questions. And I manage a spreadsheet that everyone calls the pickles spreadsheet, which provides all of the raw materials that we need for determining cleanup levels for the sites along the lower Duwamish. Ok, la pregunta fue, ¿cuál es el papel de ecología en todo lo relacionado al control? ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? La respuesta de Priscilla es, soy bióloga y soy parte del equipo del Lower Duwamish Waterway del Departamento de Ecología. También administra su organización llamada Precision Engineering y da consultoría en temas normativos y técnicos a otros administradores que también realizan trabajos de limpieza en sitios contaminados. Limpiar la contaminación ambiental es como resolver un rompecabezas porque no podemos ver la contaminación. Y finalmente lo que nos comenta es que le gusta mucho ojear los datos para desarrollar una imagen de lo que está sucediendo en el sitio contaminado. So what I like about my job is it's kind of like solving a puzzle, because if you go out and look at a site, you can't tell where the contamination is because the chemicals are invisible. And so we have to figure out what chemicals to look for and where to look for them just based on knowing environmental science. And then also when we get the results back, if you've looked at the tables in some of these reports that we produce, there's just these tables and tables of numbers, lots of numbers. And the numbers alone don't mean anything. So I like pawing through the data to develop a picture of what's happening at the site. And I feel very fortunate that I have a job that I enjoy. And in the process of doing my job, I get to help protect one part of our planet. El trabajo que Priscilla le gusta es ver los números. Hay tablas y tablas y tablas con diferentes números. Ella procesa esos números en su cabeza y ve una figura de qué es lo que va, de dónde viene la contaminación, cómo va, para desarrollar una solución al problema. También se siente afortunada de tener un trabajo que disfruta y de ayudar y preservar una pequeña parte de nuestro hermoso planeta a través de controlar la contaminación. Thanks, Priscilla. So what is MACA? What is it? I mean, a lot of people just call it MTCA, but maybe you could explain what it really is. MTCA stands for the Model Toxics Control Act, and it's the regulation that the state of Washington uses for identifying, investigating, cleaning up contaminated sites, and then managing the sites after we've cleaned them up. And it's very similar to EPA's Superfund law. La pregunta es, ¿qué significa MTCA? Algunos lo llaman MTCE, otros MACA. La respuesta de Priscilla es que MTCA o MTCA significa Model Toxic Control Act, y en español sería Ley de Modelos para el Control de Tóxicos. Esta es una ley que regula la manera como Ecología identifica, investiga y desarrolla la limpieza de las propiedades contaminadas. Algo similar a lo que realiza la EPA. Yeah, so how are MACA sites different from EPA's cleanup sites? How do they compare, or how are they different? Well, EPA and the Department of Ecology each maintain lists of contaminated sites, polluted sites. EPA's list contains the biggest, most complicated, most heavily polluted sites. The Department of Ecology does include EPA's sites on our list, but we have a notation that says that EPA is managing that site.
And then we also include a whole bunch of sites that are not quite as complicated and not quite as heavily polluted. But having said that, I would also note that some of our sites are still pretty complicated. Examples would be the Packard site on the east side of the lower Duwamish, the Jorgensen Forge site. Specifically, we're dealing with the upland component of that site. We're not dealing with the sediment portion of that site. And also Gasworks Park. They're all pretty complicated sites. An important difference between EPA's sites and Ecology's sites is that Ecology includes sites that are contaminated by petroleum, but EPA, if the only contamination at the site is petroleum, EPA won't include that on their list. When it comes to the actual process of investigating and cleaning up, the two programs are very similar. La pregunta es, ¿en qué se diferencian los sitios que se limpian bajo la norma de MTCA con los sitios de limpieza bajo las normas de EPA? ¿Cómo son iguales? La respuesta de Priscilla es, la lista de sitios contaminados indicados en la lista de la EPA suelen ser los más grandes, los más complicados y los más contaminados que hay. La lista de sitios contaminados en Ecología incluyen sitios más pequeños y menos complicados que no están en la lista del EPA. Cuando se trata del proceso de limpieza de sitios contaminados, la EPA y Ecología abordan el trabajo de una manera similar, ¿no? Ejemplos de limpieza, podemos hablar de la zona, el Forgerson, que está a cargo de la EPA, es un ejemplo de que está de la limpieza que está a cargo de la EPA, ¿no? Thanks for explaining that. I think the community gets really confused between Jorgensen Forge, the upland site, and Jorgensen Forge, the sediment contaminated site. And the Jorgensen Forge sediment site is part of the lower Duwamish Waterway Superfund site. Thank you for explaining that. So my next question is, many people come to the Duwamish Waterway Park in South Park. And we understand that the park was originally being cleaned up under this program called a voluntary cleanup program, but now it's moved to this formal legal cleanup process. Can you explain the difference between the two programs? The voluntary cleanup program typically involves simpler sites, and Ecology doesn't have a legal agreement with folks in that program, so it's voluntary. So they will ask us to review their documents, and if we think that their cleanup was adequate, we'll give them a letter called no further action. And that means we don't think any further action is needed to clean up the site. That's their goal. That's what they're trying to get when they enter that program. If we told them that they should do more work and they didn't do it, or they didn't do enough additional work, then we simply withhold that letter. And we don't really have any other legal recourse. And the VCP program doesn't have a lot of public participation requirements. So when we want to have a higher level of control over what happens at the property, then we enter into a legal agreement called an agreed order. And in this case, we can make requirements about what they do at the site. And if they refuse to do what we're requiring, then we get our lawyers involved. And there are a lot more public participation requirements for the formal program. So a lot more points in the process where we invite the public to comment on what we're doing. In the area of the lower Duwamish, we usually prefer to have sites managed on, oh, maybe I should stop and let Edwin, I'll pause for a moment. Ok, gracias. La pregunta que se efectuó es, mucha gente viene al Duwamish Waterway Park de South Park
Entendemos que originalmente el parque estaba siendo limpiado bajo el programa de limpieza voluntaria, el BCP, y ahora esta limpieza se va a hacer bajo el proceso de limpieza formal. ¿Puede explicar la diferencia entre los dos programas? La respuesta de Priscilla, que nos ha comentado, es que el programa de limpieza voluntaria damos una opinión sobre si una limpieza fue adecuada o no, pero no podemos forzar a que suceda nada. Esto es con respecto a ecología, ¿no? Entonces, después, el programa de limpieza voluntaria no incluye mucha participación pública. Esto es un tema que no fortalece mucho a este proceso de limpieza en sitios contaminados. En sitios contaminados que se limpian de manera formal, Ecología entra en un acuerdo legal llamado orden acordada. Y si el dueño de la propiedad no hace lo que Ecología le pide, involucramos a nuestros abogados para solucionar estos problemas. So for the Duwamish Waterway Park, the city of Seattle submitted reports to us and asked us to review those reports under the voluntary cleanup program. And we started out with that approach, but we weren't getting everything that we felt like we needed. And it really isn't consistent with the way we're handling other sites along the lower Duwamish. And so eventually we just said, we need to give it the same amount of oversight that we do for all of the other sites on the lower Duwamish. So that's why we're moving over to an agreed order and will be in the formal program. Ok. También se dice que en los sitios de limpieza bajo el programa formal hay más participación pública y esa es una ventaja de este programa. Mover la limpieza del Duwamish Waterway Park hacia el programa formal proporciona el nivel adecuado de supervisión consistente con otros sitios de contaminación de limpieza cerca al río. Entonces, lo que Ecología está manifestando es que el pasar la limpieza inicial bajo el programa de limpieza voluntaria al programa formal va a permitir una mejor supervisión y una mejor condición de la zona a limpiar. So Priscilla, can you explain, this is also confusing, can you explain how the MOTCA process works? I think that Department of Ecology actually has a pretty cool diagram. Oh, thank you for reminding me. I'll share my screen. Okay, so can you see that? Yes, thank you. Okay, so this whole process it starts when we first find out about a property that might be contaminated. Somebody reports something, often they don't know whether it's contaminated. So we have to use our judgment to figure out whether we should include it on our list of polluted sites. And then we have a whole series of steps for assessing it, studying the contamination, looking at methods for cleaning up the contamination, documenting what we're going to do in a cleanup action plan, then going through the actual design of the cleanup, performing the cleanup, and then monitoring and managing the site afterwards. The meat and potatoes of what we do would be, I've shown the 3 steps in this diagram: the remedial investigation, the feasibility study, and the cleanup action plan. And and then there are these little comment boxes that indicate places where we are required to go out for public comment on what we're doing. So I think before I go into detail on those, I'll stop and let Edwin catch up with me. Ok. La pregunta es, ¿cómo funciona el proceso de limpieza bajo la ley del modelo para el control de tóxicos? Priscilla nos está mostrando esta gráfica donde se indica todo el proceso que Ecología realiza para cuando encuentra cada sitio contaminado, desde la parte de la investigación inicial
hasta la parte del monitoreo y control de los sitios contaminados. Ahí pueden ver cada etapa. Empieza con la investigación inicial, el análisis de las zonas contaminadas. Se empieza con la investigación preliminar, el estudio de factibilidad. Después se determina la acción del plan de limpieza. En estos 3 puntos, ellos le llaman meat and potatoes, que vendría a ser carne y papas para la limpieza del trabajo. En esta parte es donde se incluye la participación comunitaria a través de los comentarios públicos, para que luego pase a la etapa de la ingeniería, del diseño de la ingeniería, la limpieza del sitio y el monitoreo y control del área contaminada. Entonces, esa es la parte importante que recalca a Priscilla. En la participación comunitaria son estos 3 escalones que empieza desde el remedial investigation hasta el Clean Action Plan de esta gráfica. Okay, in the remedial investigation, we are trying to understand the contamination picture at the site. Which chemicals are present? Where are they? Are they in soil, groundwater, sediment, surface water, air? And are they moving? And an example of a chemical moving would be if you have a chemical in soil, it could dissolve in rainwater and move with the rainwater down through the soil until it gets to the groundwater. And then once it's in the groundwater, it can move with the groundwater until it gets to the lower Duwamish River. You might not have thought about groundwater moving, but it does. And typically when groundwater is moving, it wants to move to the nearest surface water body, a river, a lake, or the ocean. Ok. Vamos a hablar sobre la remediación de investigación remediadora. En esta fase tratamos de comprender el cuadro de la contaminación. Nos preguntamos qué productos químicos están presentes, dónde están, pueden estar en el agua, en el suelo, en el subsuelo, en el agua subterránea. También se preguntan cómo se están moviendo los productos químicos de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿no? Los químicos se filtran por la tierra, por el suelo, pueden viajar hacia el agua subterránea para luego ser depositados o depositarse en el río, en el lago o en el océano. And the reason it's important for us to know how the chemicals are moving is so that we can protect the lower Duwamish River. And I'm going to remind you of an analogy that you might have heard on one of the previous podcasts. If you were to spill some milk on your kitchen counter and it's dripping off the counter onto the kitchen floor, you're not going to start by cleaning up the kitchen floor because the milk from the counter is going to keep dripping and it's just going to be very frustrating. Well, so the same thing with the river. EPA is getting ready to clean up the sediment in the river. But if we don't clean up the sites, the upland sites along the river, then after EPA has the sediment cleaned up, there'll just be fresh pollution moving into the river to recontaminate the sediments. And obviously we don't want that to happen. Entonces, la función que tiene Ecología es justamente proteger nuestro Lower Duwamish Waterway. Entonces, si el agua, ellos ven que el agua puede filtrarse y terminar en el río, ella le gusta la analogía que usamos en nuestro anterior programa. ¿Qué pasa si la leche se derrama en el piso de la cocina? Primero, para evitar que se vuelva a ensuciar, primero limpiamos la leche que está en el repostero y una vez que controlamos la leche que está ahí, recién después limpiamos el piso. Y con eso garantizamos que ya el piso no se vuelve a ensuciar. Lo mismo hace EPA. Primero va a limpiar los sedimentos, pero para
asegurarse de que no se vuelva a contaminar el río, lo que le ha pedido Ecología es que primero limpie todas las zonas contaminadas que están cerca al Lower Duwamish Waterway Park. Entonces, esa analogía es similar. In the feasibility study, at this point, we know the contamination picture, and now we look at the different technologies we could use to remove or control the chemicals. And we do a cost-benefit comparison of the different technologies, but we don't necessarily pick the approach that would give us the most cleanup for the least cost. We might pick a cleanup that's a little bit more expensive if it will remove a lot more contamination. En la parte de estudio de factibilidad, lo que se usa es uso de tecnología para determinar cuál es la mejor manera de hacer la limpieza bajo un enfoque de costo-beneficio. Toda esta información queda documentada para luego seleccionar la alternativa en un plan de acción de limpieza. Ahora, no necesariamente todo lo que se limpia se selecciona lo más caro o lo más barato. Se busca el mejor impacto. Hay veces que sale más barato dejar la contaminación como está, pero sin alterar la parte ambiental. Wow, thanks, Priscilla. It's a complicated, long cleanup process. But I love the public participation part. That's great. We're going to take a pause for a second, and we'll be right back. This meeting is being recorded. Okay, Priscilla, how many cleanup sites are there on the Duwamish? And can you talk about the connection between Matka cleanup sites and all the other shows that we've been doing on source control? Well, the exact number changes from day to day because we're constantly finding new contaminated properties and finishing cleanup on some properties. To give you a sense of perspective, we've got over 13,000 contaminated sites listed across the state on our list of contaminated properties. About 180 sites have stormwater outfalls that dump into the river. And so the source control that we do on those properties involves some of the things that you've talked about in the previous podcasts, business inspections and discharge permits and that sort of thing. And then 65 sites are close to the river where we think that the chemicals in the soil and the groundwater could actually travel to the river. And so the source control that we do with those properties is the kind of Matka cleanup work that I've been talking about. Cal. Ok, la pregunta es, ¿cuántos sitios de limpieza hay en el Duwamish? Y puede hablarnos sobre la conexión entre los sitios de limpieza bajo el modelo, la ley de modelo para el control de tóxicos y el source control. La respuesta de Priscilla es que actualmente en todo el estado de Washington tenemos una lista de sitios contaminados y que son alrededor de 13,000 sitios. Y continuamente se están buscando más propiedades contaminadas. Esto no para. Alrededor de 180 sitios contaminados tienen desagües pluviales, o sea, los desagües que contraen agua de lluvia, que desembocan en el Lower Duwamish Waterway Park, en el Lower Duwamish Waterway. En estos sitios realizamos source control mediante la inspección de los negocios y el uso de permisos de descarga, tal cual lo comentamos en nuestros programas anteriores, nuestros invitados de Seattle Public Utilities y King County. Y alrededor de 65 sitios contaminados cerca del río Duwamish, donde los productos químicos del suelo o del agua subterránea podrían llegar al río,
es donde hacemos el source control. En estos sitios se están haciendo la limpieza bajo la ley del control de tóxicos o MTCA. Right now, we've got 28 sites along the river that are being managed either by the Department of Ecology using our formal program that I talked about just a little while ago, or by EPA. We'd like to do more, but we're limited by staffing. I'd like to point out that the chemicals that we're cleaning up under MATCA are historical contamination that occurred back years ago before we had environmental regulations. And we thought it was okay to just dump or bury, our waste. And if it was out of sight, it was out of mind. But nowadays we have regulations in place to prevent people from doing that. So in theory, we're not creating any new MATCA sites. The new sites that we're finding are historical contamination, and we just didn't know about it before. Ok, actualmente la Ecología y la EPA están administrando limpieza en 28 sitios. O sea, se dan cuenta, al comienzo hablábamos de 1.300 sitios contaminados en todo el estado de Washington, 180 desembocan en el Lower Duwamish, pero los sitios donde se está concentrando EPA y Ecología son 28 actualmente. Ellos quisieran seguir limpiando más, pero tienen la restricción de limitaciones por el personal. Lo que Priscilla nos comenta es que actualmente la contaminación que existe en las zonas que están limpiando es una contaminación histórica, no es una contaminación que se está dando ahora. Esto se da como motivo que en la antigüedad las industrias descargaban directamente ya sea en el río o en el suelo. Pero esto ya está controlado actualmente. Esta práctica ya no se hace. Lo que se está haciendo es justamente limpiar estas zonas que antiguamente se contaminaron para proteger a nuestro Lower Duwamish Waterway. Wow. I didn't realize there was so much historical pollution. Okay, so people keep on hearing about cleanup numbers for different chemicals, but I don't think they really understand like how you go about developing a cleanup number for each chemical. And I'm just going to do an example. Everyone hears about PCBs for the Lower Duwamish Waterway Superfund site, but they don't really kind of understand how that works. So could you, I think you might also have a graphic for that too that you were going to show, or is that some other later? And you're on mute. Okay. So I will share my screen. Can you see the new graphic? Okay. So when we're thinking about cleanup levels, there are a number of different issues that we consider. One thing we consider is how the chemicals at the property could get to the Lower Duwamish Waterway. And for example, at the Duwamish Waterway Park, there are chemicals that are in the soil on the bank or the sand at the beach could get washed into the river. Earlier I talked about another way where chemicals in soil could get in the rainwater down into the groundwater, and then the groundwater could go out to the river. So we'll think about every different way that the chemicals could get from the property to the river, and we'll set a cleanup level for each one of those different pathways. Okay, Edwin. Ok, la pregunta es, la gente escucha acerca de los números para los niveles de limpieza, para diferentes productos químicos, pero ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo se determina un número del nivel de limpieza para cada sustancia química? Por ejemplo, la comunidad escucha sobre todo sobre los PCBs para la limpieza del Lower Duwamish Waterway Park,
Pero, ¿qué significa esto? Priscilla nos comenta que, por ejemplo, en el Duwamish Waterway Park, se establece un nivel de limpieza para cada vía, porque la contaminación puede viajar desde la arena que está aledaña al río, en el cauce del río, y esto es lo que Ecología determina cómo es el medio de filtración o cómo viaja esta contaminación a través de las vías de comunicación, de contaminación. Entonces, lo que se hace Ecología es determinar en base a la necesidad de los sitios contaminados y visitan niños o animales, se determinan los niveles de los químicos específicamente para cada vía de contaminación. Priscilla, you talked also a little bit when we were meeting before about comparing cleanup levels to like diabetes. Oh, yeah. Could you like talk about that? Because I thought that was a really good analogy. Okay, and to be fair, it's Edwin's analogy. Un ratito, la pregunta de Linn es si Priscilla nos podría comentar una analogía, por ejemplo, con la diabetes, de cómo se puede ver, o nuestros oyentes, cómo pueden relacionar esta analogía con respecto a la limpieza del río. Okay, this analogy is thanks to Edwin. So if you have diabetes, you would be used to measuring your blood sugar and then comparing that measurement to a safe, a healthy level. And the level that is healthy would depend upon when you do the measurement. If it's first thing in the morning before you've eaten, you want your level to be below 100. If it's a couple hours after a meal, you want your level to be below 140. And in a similar way, when we take measurements of the concentrations of chemicals in soil or groundwater, we're comparing them against a level that's considered healthy. And the level that's considered healthy depends upon what the chemical is and whether you're measuring it in soil or groundwater or sediment. Ok, la analogía que se usa es la diabetes. Por ejemplo, si nosotros nos tomamos una muestra de sangre para ver nuestro nivel de azúcar, el resultado nosotros lo comparamos con los resultados que ya sabemos. Si esto sobrepasa, por ejemplo, una medida de 100, sabemos que tenemos diabetes. Y la diabetes también los niveles de azúcar van a variar en función a lo que comamos. Un día podemos estar bajos y el otro día podemos estar altos en función a lo que comamos o hagamos. Lo mismo sucede con la zona contaminada. La pregunta es, sacamos la muestra dependiendo del químico que es, si está en arena, si está en el agua, si está en el lodo o en el subsuelo, se determinan los niveles de químicos y se verifica el nivel de contaminación en función a que dependiendo si es para niños o para animales, y eso es lo que determina los niveles de contaminación. Okay, so I talked about one category of issues that we consider when we're setting cleanup levels, and that's how the chemicals are moving to get from the property to the river. And at Duwamish Waterway Park, we need to get more data to find out whether chemicals are in groundwater and could get to the river that way. And we need more information about the chemicals in the beach soil. So another category of issues that we consider would be how people could be contacting the chemicals. If they are contacting the soil or drinking groundwater. At Duwamish Waterway Park, we'll be looking at how people could be exposed when they're playing on the grass or when they're playing at the beach, but we don't think people will be coming into contact with the groundwater. Ok, también se establece un nivel de limpieza para cada vía en las personas que podrían tener contacto con los productos químicos.
Por ejemplo, ¿no? Si los niños juegan en el banco de arena o juegan con el lodo, cada parte tiene un tratamiento distinto. En el Duwamish Waterway Park, las personas podrían tocar el suelo o la arena, ¿no? No siempre se limpia toda la tierra o el agua subterránea para cumplir con los niveles de limpieza. A veces es más rentable dejar algo de contaminación y establecer controles. Por ejemplo, en el Duwamish Waterway Park, el área de juegos está cubierta con mantillo o es como una especie de una geomembrana para que los niños no puedan tener contacto directo con los productos químicos. So there are 3 different kinds of information that we need to set cleanup levels. One would be the toxicity of the chemical, and the toxicity is unique to each chemical, so that means that the cleanup levels will be different for each chemical. We also need to know how chemicals move in the environment, and we need to know how people will contact soil, water, or air. And we also look at how animals and plants would be exposed. Tenemos 3 maneras de monitorear la contaminación. Lo primero es ver qué tipo de químicos hay en el suelo, en arena o en el agua. Después, cómo viajan estos químicos a través de ellos. Y la tercera parte es evaluar qué tipo de animales, plantas o personas en el mismo aire tienen contacto directo con estos químicos detectados. It's important to know that we don't always clean up all of the contaminants all the way down to their cleanup levels. Sometimes it's more cost effective to leave some of the contamination behind and then put controls in place to manage it, like pavement or clean soil or something to prevent people from contacting the chemicals. That is allowed by MATCA, and it gives us the ability to be good stewards of the funding that we've got for cleanups so that we can protect as many people as possible. At the Duwamish Waterway Park, there's clean mulch and clean soil at the playground, and that prevents kids from contacting contaminated soils. El objetivo principal que tiene la ley de modelos de control de tóxicos es justamente prevenir que las personas o animales tengan contacto directo con los químicos. La idea es que los niveles de limpieza queden por debajo de los niveles establecidos. En el caso del Duwamish Waterway Park, es importante establecer un nivel de seguridad para que los niños y los animales que visiten el parque no tengan contacto directo con la arena o con el área de juego de los niños. Thanks, Priscilla. Very thorough. Okay, so wow, we've heard all this information for the community, and how can they have a voice regarding MATCA cleanups? Well, when we're in the formal program, there are a number of points in the process where we go out to get public comment on what we're doing. That would be when we first enter into an agreed order, that formal legal agreement. When we have a draft remedial investigation study, when we have a draft feasibility study, when we have a draft cleanup action plan, and when we're planning to delist a site because we think the cleanup is finished. La pregunta es, ¿cómo puede la comunidad tener una voz con respecto a las limpiezas bajo la ley modelo para el control de tóxicos? Priscilla nos comenta que se invita al público para explicarles sobre los pasos claves en todo el proceso de la limpieza por cada sitio contaminado. Se recibe información desde la comunidad. Si conocen alguna forma en que las personas podrían ser expuestas y que Ecología no haya evaluado bajo el esquema, háganoslo saber. Los comentarios públicos se reciben en 3 puntos: en el remedial investigation o la investigación remediadora, en el estudio de factibilidad
y en el estudio de acción de limpieza. En esos 3 puntos se reciben comentarios públicos. So some of the things that you could think about commenting that are really helpful to us, if you know of an exposure pathway at the site that we didn't consider, then let us know about that. For example, maybe we didn't consider that people go clamming at the beach, but you know people do go clamming at the beach. Or if we're planning to do a remedy and it's going to cause some kind of a problem that we didn't consider. So for example, maybe we're planning to excavate contaminated soil and truck it off to a landfill. And if the cleanup happens when you're having a street fair, the trucks would interfere with the street fair. So the solution would be to make sure that the cleanup happens not around the street fair. Ok, si cree que la solución propuesta causará problemas que no se haya considerado en el estudio, la comunidad tiene la opción de hacérnoslo saber. Por ejemplo, Ecología son científicos, ven números, pero a veces no conocen el área, conocen muy bien el área que se está limpiando. Es la comunidad la que conoce bien estos temas. Por eso que se invita a los comentarios públicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una zona se determina que en la limpieza de sitio contaminado no se determinó correctamente el tema de los animales nativos que viven en la zona, y hay personas que van a pescar ostriones, por ejemplo? Entonces, si la comunidad menciona este tema que Ecología no lo consideró, ellos pueden replantear el diseño justamente para proteger a la comunidad que no fue evaluada en el estudio. It's important that you send your comments to the right agency. So if Ecology is managing the cleanup, we want the comments. If it's an EPA managed cleanup and you send the comments to us, we'll try to get the comments to EPA, but to be honest, they could get lost in the shuffle. It's better to send them to the right agency. Each site has a website page showing the information on that site. So that should let you know which agency is managing the cleanup, and there should be instructions on how to comment. Es importante que la comunidad ya haga llegar sus comentarios en las mejores vías de comunicación. Tanto Ecología como la EPA tienen sus páginas web para cada sitio de limpieza. Si cree que una propiedad podría estar contaminada, repórtelo a través de nuestro sistema de seguimiento de respuestas ambientales, ERTS. Y si tiene curiosidad por saber si ya lo sabemos, pueden consultar el mapa que hay en nuestro vecindario. Ahí es una manera de que ustedes se puedan informar qué sitios contaminados hay y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Final question, Priscilla. What are some key takeaways that you want? We learned a lot today. So if you could just sum it up into a little nutshell of 3 takeaways, what do you want the community to remember about what you said today? Well, Ecology has multiple programs working together from different angles to protect the lower Duwamish. Our goal is to make sure that after EPA has finished cleaning up the sediment, new pollution won't come into the river to recontaminate the sediment. Okay, that was point number 1. Point number 2, when we're cleaning up MATCA sites, we think about all the different ways that chemicals could move from an upland property into the river, and we set a cleanup level for each one of those pathways. We also think about all the different ways people could be exposed to the chemicals, and we set cleanup levels for each of those pathways. And then the third point would be, you can help us protect the river by reporting spills or pollution that we don't already know about, and by commenting on reports to make sure that we consider the issues that are important to you.
Ok, la pregunta es ¿cuáles son los 3 puntos claves que desea que la comunidad recuerde? La respuesta de Priscilla es, como primer punto, Ecología tiene múltiples programas que trabajan juntos desde diferentes ángulos para proteger el Lower Duwamish Waterway. Nuestro objetivo es asegurarnos que después de que la EPA termine de limpiar los sedimentos en el río, no ingrese nuevamente más contaminación. Como segundo punto es que al limpiar los sitios bajo la ley de modelo de control de tóxicos, pensamos que las formas en que los productos químicos podrían llegar desde el sitio de limpieza hasta el río y establecer un nivel de limpieza para cada vía. También pensamos en cómo las personas podrían estar expuestas al visitar el sitio y establecemos un nivel de limpieza para cada una de estas vías. Y por último, puede ayudarnos a proteger el río informándonos sobre derrames o contaminación que aún no conocemos y comentando los informes de limpieza que actualmente realizamos para asegurarnos de que consideremos los problemas que son importantes para usted. Thanks so much, Priscilla. So everyone, next week is our last radio podcast series. It's next Wednesday on June 29th. We'll be meeting with Dr. Grant Gutierrez from the Department of Ecology. He's in the Environmental Justice Unit, and we're going to be talking about the connection between environmental justice and science. Muchas gracias, Priscilla. Ha habido mucho conocimiento nuevo para nosotros y nuestra comunidad. Recordarle a nuestros oyentes que la próxima semana tenemos nuestro último radio show, el 29 de junio. Únase a nosotros en este programa. Tenemos como invitados al doctor Grant Gutierrez del Departamento de Ecología, quien nos viene a hablar sobre la conexión que existente entre la justicia ambiental y la ciencia. Thanks again, Priscilla. Bye, everybody. Muchas gracias, Priscilla, nuevamente.